Bella, hi. Kathy, have you finished your homework? Kathy, not yet. I'm still working on it. It's about the Spanish Civil War. I've read many books on it, but I'm not ready to start writing it. Bella, what have you found so far? Anything interesting? Kathy, well, the war started in 1936 and ended just before 1940. The war was between the Republicans and the Nationalists. There were so many interesting and terrible events during that war. I want to read more about it. Bella, one did a research on World War II. It was really exhausting. There were so many things to read. I went to the National Library in the city center just for that research. Kathy, you gave your report last term, right? Bella. Hi. Kathy, have you finished your homework? Kathy, not yet. I'm still working on it. It's about the Spanish Civil War. I've read many books on it, but I'm not ready to start writing it. Bella, what have you found so far? Anything interesting? Kathy, well, the war started in 1936 and ended just before 1940. The war was between the Republicans and the Nationalists. There were so many interesting and terrible events during that war. I want to read more about it. Bella, one did a research on World War II. It was really exhausting. There were so many things to read. I went to the National Library in the city center just for that research. Kathy, you gave your report last term, right? Bella, hi. Kathy, have you finished your homework? Kathy, not yet. I'm still working on it. It's about the Spanish Civil War. I've read many books on it, but I'm not ready to start writing it. Bella, what have you found so far? Anything interesting? Kathy, well, the war started in 1936 and ended just before 1940. The war was between the Republicans and the Nationalists. There were so many interesting and terrible events during that war. I want to read more about it. Bella, one did a research on World War II. It was really exhausting. There were so many things to read. I went to the National Library in the city center just for that research. Kathy, you gave your report last term, right? This is three group, group three. My name is Lizzie. My name is Polanduga. My name is Oke, langsung saja ya dari English UK. Kalau di Inggris UK itu di akhir
Oke, ini saya akan membacakan contoh kata-katanya ya. Contohnya itu dari kata-kata UK itu contohnya kita bisa lihat car ya, itu dibaca K. Tapi kalau di USA itu dibaca car dan di Australia itu dibaca A. Lalu yang lain vokal panjang pendeknya itu contohnya bad. Bad itu kalau di UK bad, so kalau di USA itu bay, o. Tapi kalau di Australia bio. Ya kalau misalnya di contoh vokalnya, contohnya itu vokal itu misalnya hot ya. Kalau hot itu di UK itu hurt, di USA itu head, dan di Australia itu hurt. Ya contohnya misalnya ini tomato atau potato itu kalau misalnya ini tetap kalau contoh dari tomato itu sama di tiga bahasa itu tomato dan potato. Okay, thank you so much. Give applause. Giving question group one giving question. Atau dalam bahasa Inggris Australia dibaca di no di bahasa Inggris Australia. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari berarti di pertanyaannya adalah no, tapi dari kata Inggris Australia. Oke, dari kata Inggris itu no yang berarti yang bahasa di Australia itu kayaknya nggak ada kata yang berbeda di
Skip dulu, skip. Please, group 2. Greetings from second group dari group 2. Simple question. Menanya cara pronunciation, cara membaca kata potato. Itu aksen apa sama potato. Oke, yang pertama dari apa? Yaudah, yang pertama aja deh. Potato. Saya akan menjawab pertanyaan dari Fayat. Yang pertama itu aksennya potato itu adalah bahasa Inggris Australia. Slightly right. You speak Indonesian? Potato. Oh iya, Aussie boleh, tapi itu lebih condong ke British. Terus yang potato. Apa tadi? Yang kedua apa? Potato. Oke. Yang tadi kedua itu mungkin yang nomor potato mungkin dari kata potato. Oke, menurut pendapat saya itu adalah kata English, Amerika English, or the ladies USA. Okay, group 4, please give a question. Good fun. Yes. I want to ask you something. Yes. The question is on functional science. Okay. Yes. So how to use English? Yes. American English or science and sorry, I can speak English. Yes. So how to manage sentence?
Sorry, I had video translate to Indonesia. Only I can speak Indonesia. My friend from Cirebon explain. Okay, man. Coba bicara schedule. Menggunakan aksen British, English, UK, Amerika, Inggris, Australia, India, paling schedule. Tadi kamu bilang schedule ya? Ya, schedule. Mungkin aspek bunyinya menurut saya schedule. Benar nggak ya? Salah. Itu kamu maunya dalam bahasa apa? Dalam tiga bahasa? Ya, tiga bahasa. Jadi Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Ahmed dan Ruslan. Dalam legally English UK, dalam review. Benar. Tadi apa? Review. Yes. Brilliant. Excellent. UK English. Today using English or schedule. Schedule. Yes, schedule. Aksen apa? American English. Perfecto. Yes. Canon. Is Australia English. Ya. Well, zero. Oh iya. Schedule. Udah? Oke, thank you. Go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from my name is Nadira. My name is Ahmed. In this section, we are Cita ngomongin yang pelatih nanti tentang perbandingan licin perbedaan bunyi antara aksen UK, US sama Aussie. Boleh? Boleh. Pandang anak-anak aspek UK jaket kata sering bilang baru dikatakan bahasa Inggris
Aksen apa? Bener kan sama. Kalau di Australia Inggris itu Hanya sih. Hai. Jadi huruf U setelah konsonan, maksudnya adalah huruf U setelah huruf lain. Kalau di British itu di sebutnya tuh ada sedikit huruf J. Sementara kalau di aksen Amerika dia tuh ya udah U aja gitu. Terus kalau buat yang Australia dia tuh mirip-mirip kayak British, ada J-nya juga sedikit, cuman dia tuh lebih apa ya? Diucapinnya lebih pendek, nggak sepanjang yang British. Kalau contoh katanya itu ada student, itu buat yang US. Kalau yang British itu student. Terus kalau yang Australia itu student. Cuman itu perbedaannya Australia sama British itu di panjangnya doang. Habis itu yang huruf T di tengah kata. Contohnya itu ini kalau di sini tuh air ya. Kalau di aksen British dia tuh huruf T-nya jelas. Jadi W-A-T. Sementara kalau di aksen Amerika T-nya itu dia lebih di apa ya? Diplesetin dikit. Jadi kedengaran kayak huruf D. Nah, buat yang aksen Australia itu lebih jelas daripada US, tapi bisa sedikit lembur. Maksudnya sedikit lembur tuh dia lebih di apa ya? Lebih dihalusin. Jadi tetap kedengaran kayak D, cuman sedikit lebih halus. Contohnya kalau buat yang contoh British itu water. Kalau contoh yang Amerika, American aksen itu water. ini pertanyaan yang dijawab oleh Ahmed. Kenal dalam bahasa ini pertanyaannya tadi, kenal dalam bahasa Inggris Australia disebut apa? Kenal KNOW. enggak ada di sini. Oke, menurut Ahmed sendiri. Ayo Ahmed, ketemu usaha gas negara Ahmed. Yang ada gua aja. Orang ini toko gas Madura ini. Yang keliling itu. Ayo Ahmed. Kita imply gas gue. No. Betul gak ya? Apaan gitu? Betul gak ya? Apaan nanya ke saya? Ya, betul gak ya? Ya, betul. Pernah ini kebayar kan ada dulu. Bayar. Depan ayo tren dulu. Aduh, cap. Mungkin sekian yang bisa kelompok kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah. Tadi dari sempurna. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.